Sandro, mettetevi magari il muto se... non vedo Lorella. Ok. Buonasera a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento dell'8ª edizione del Festival delle Scienze. E quest'anno iniziamo in un certo senso con il botto, grazie alla collaborazione con GLOBE Italia. Abbiamo avuto la possibilità di avere tra i nostri ospiti John Reager, che è uno scienziato che lavora appunto per la NASA e si occupa di alcuni studi specifici sul ciclo dell'acqua. Una partecipazione importante al nostro festival, noi siamo molto orgogliosi di questa collaborazione e fino all'ultimo abbiamo sperato di poterlo avere in presenza, ma purtroppo le congiunzioni astrali non sono state dalla nostra parte, come non sono state dalla nostra parte le congiunzioni mediche per me e per Sandro, che siamo costretti a casa con un ulteriore giro di Covid, però siamo attivi, pronti per iniziare questa edizione e speriamo che vi piaccia questo primo intervento e che possiate partecipare anche ai prossimi appuntamenti in programma. Grazie e lascio la parola a Lorella e Sandro, che rappresentano appunto GLOBE Italia, che è il nostro partner del Festival delle Scienze e grazie ai quali abbiamo potuto avere John tra i nostri ospiti. A voi, grazie. Allora, grazie Chiara. Va bene, io sono Sandro Sutti e Lorella Rigonat, rappresentiamo GLOBE Italia, io rappresento anche LABTER-CREA, che è qui una realtà del Mantovano, no? Che insieme a GLOBE Italia si è data da fare, partecipa al Festival delle Scienze in qualità di componente del comitato scientifico e siamo particolarmente orgogliosi quest'anno, vero Lorella? Assolutamente, siamo molto onorati di avere John con noi. Hi John, it's an honor for the Susara Science Festival to have you as a speaker. We thank you so much for your great availability for this evening for us. Grazie mille, John. Okay, John is a researcher at the JPL NASA, the Jet Propulsion Laboratory della NASA. Sta lavorando da molti anni sulle ricerche sull'acqua, ha un sacco di specializzazioni, è un ottimo comunicatore e quindi ci aspettiamo molto da lui. Ci parlerà di un tema che è particolarmente scottante e che ci riguarda in pieno, no? Attualmente siamo in preda a un cambiamento climatico e John parlerà appunto della variabilità dei cicli dell'acqua, della modificazione del ciclo dell'acqua dovuto al cambiamento climatico. Hi John, we are really happy and honored to have you here, and because it's the first time that we have scientists from NASA and JPL, so it's a great event for Susara, the Susara Science Festival. Please, can you just introduce you for a while, just a few speeches, because you have a long CV, but it would be too long to describe. Okay. Thank you, Sandro. Yes, and Lorella, thank you for having me. I'm a scientist at the NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, and my specialty is water, fresh water, and how we drink it. So we'll talk about that a bit. But I'm just honored to be here and be part of the GLOBE activities and be part of the activities in this festival of Susara. Thank you very much for having me. It's an honor to be here. Thank you very much, John. Penso che sia inutile la traduzione perché ha ripetuto quanto era stato detto prima. Lui è uno specialista dell'acqua ed è onorato di essere qui con noi. Well, John, I think that we could start with your presentation. Sure. We imagine that you would like to introduce us to the Earth scene from the space. Yeah, sure. And I think there we go. Chiara, se vuoi condividere. Okay. Press play. Okay, yes. So today we'll talk a bit about water and SOS H2O, so water, satellites, and society.
And thank you to Sandro, because everything has been translated for Italian on the slides. So I will do my best to understand what the slides say, but I'm not sure. Just kidding. All right. Please, next slide, please. So, you know, the Earth is what they call the blue planet. And next slide, please. So, you know, at NASA, we look out at space, and really we're in a very special location because our galaxy, the Milky Way galaxy, has about 100 billion stars in it. And our star, the sun, has 9 planets around it. And as scientists, when we look out into deep space to try to find other planets that might have life, the first thing that we look for is water. That if another planet has water, then it may have life. Traduco rapidamente: ci sono in pratica 100 miliardi di galassie, ogni miliardo di galassie ha altri miliardi di pianeti, eccetera. C'è un solo pianeta però che ha la vita, e questa è la Terra. E solo la Terra ha la vita. Quindi quando noi guardiamo, quando gli scienziati guardano ai pianeti, cercano la vita, cercano direttamente l'acqua. Ecco perché l'acqua risulta il tema di questa serata. Okay, next slide, please. Okay, so from these images, these are actual images taken from space of the Earth, from actually, I think, one day in March of 2015. And we get this idea of what the Earth looks like from space and why the Earth is called the blue planet. Of course, everything that you see on this image, on this globe that is blue is water, but also everything that is white is also water. So a lot of water on this planet. And Chiara, if I can ask you to just advance, I think we have some points coming up here. Yes, thank you. That 98% of the water on this planet is located in the oceans. Another 1.6% is frozen solid in the ice sheets. So that leaves only 0.4% of the water on this planet is fresh water that we can drink on land. And of that fresh water on land, liquid fresh water in lakes, rivers, streams, 96% of it is under the ground in what we call groundwater storage. Sandro, I think you're muted if you're speaking now. Sorry. Yes, puoi tornare indietro sull'altro? Sì, questo è il pianeta blu, e ciò che vedete in blu è acqua, ma anche quello che vedete in bianco è acqua. Il 96% di quest'acqua è negli oceani, l'1,6% nelle calotte polari, lo 0,4% è acqua dolce, della quale ben il 96% nel sottosuolo, e sul sottosuolo ci concentreremo in questa presentazione. Okay, and if I asked you to point to the people on this planet Earth, you would say, oh, this is impossible. You cannot see people from space. We're too far away, and people are very small. Sandro? You're muted again. We cannot hear you. Yeah. Maybe just stay unmuted. Sorry, could you repeat it? Sorry. Yes, so if I ask you to point to the humans in these pictures of the Earth, it's very hard to do that from space. It's very hard to see humans from space because they're so small. Ah, yes, se uno dovesse guardare un uomo sulla Terra, sarebbe molto difficile vederlo dallo spazio. Yeah, so then changing the slides, we see actually that if we look at the same images of the Earth at night, so this is the dark side of the Earth, the side that is not being hit by the sun, it actually is possible to see humans on the planet Earth, even from space. So all of these lights that we see are the lights of cities spread all over the world. And we can imagine that if there were aliens out there somewhere and they were looking at this planet even from far away, they would know instantly, right away, they would know that there's humans on this planet, that the planet is inhabited. Se invece noi guardiamo di notte il pianeta, bene, dallo spazio, immaginiamo che qualche alieno lo stia guardando dallo spazio, allora noi possiamo vedere sì che ci sono gli uomini, perché ci sono delle luci che
sono sparse sul pianeta. Okay, so now we can switch a little bit to talk about the topic more specifically of water and the water cycle and how it works. This is just a diagram of the Earth's water cycle. In general, it's very simple. Water evaporates from the oceans. It moves over the land. It falls as rain or snow. Some of it stays in the soil, and then some of it goes back into the ocean through rivers and streams, completing the water cycle. Sandro, you're muted again. I want to respect you, but sorry. Okay. Questo è il ciclo dell'acqua, è molto semplice, no? L'acqua evapora dagli oceani, dai corpi d'acqua, poi ricade per concentrazione e si raccoglie nel sottosuolo e sui corpi d'acqua stessi. È molto semplice ma anche molto complesso. Questa è un'integrazione che faccio io. Okay, next slide, please. So something we do as scientists is just making maps like this one. So if we map out where all of the water is on the planet, we see that on the left side where we see this map where we see more blue, there's more water. So of course it's much wetter around the tropics. Places like the Amazon, the Congo, Indonesia are very wet. And then on the right side of the image, you see a map of where humans live, where the most humans live. So where you see blue is less people living, and white, and where you see red, that means there's more people living. So is everyone living in the places where there is the most water available? No, we are not. And so taking these two and dividing them, Chiara, press advance, please. Then we see this amount of water available per person. And this is kind of maybe in liters per person and mapped over the world, where we see red, that means there's less water available for people that live there, many people living there. And where we see blue, it means more water and less people living. Quello che noi cerchiamo di fare, quello che gli scienziati fanno, è di osservare là dove c'è più acqua. E per esempio nel diagramma di sinistra noi vediamo che in Amazzonia o in altre parti del mondo ci sono quelle più blu. Quelle parti blu sono ricche, molto ricche di acqua, mentre se guardiamo a destra e vediamo la popolazione, vediamo che quelle più in rosso sono quelle dove hanno più popolazione. Allora l'idea che ci sia più gente là dove c'è più acqua in realtà non è così, non è vera, perché se noi sovrapponiamo le due cose andiamo a vedere qual è la disponibilità di acqua per pro capite, e noi lo vediamo nel diagramma di sotto, dove vediamo che c'è una maggior parte di popolazione là dove c'è meno acqua. Next slide, please. And then we can just look at this map. If we just highlight the regions where there's not really enough water for all of the people that live there on average, then we tend to highlight these regions like Los Angeles in California, Mexico City in Mexico, New Delhi in India, Shanghai in China, where probably the population has grown above the capacity of the hydrology to support life there. So this is really what the challenge is we have these places where there's just too many people and not enough water, and those are shown on red. Ecco, noi vediamo per esempio in questo caso che c'è stata una crescita della popolazione, troppa gente, in pratica in città come Los Angeles, Mexico City, New Delhi, Shanghai ed altre città, dove c'è stata una crescita della popolazione senza che a questa corrisponda una capacità idrica adeguata. Thank you. And then looking at the same analysis for the country of Italy, on the left side, we see the long-term average precipitation. So how wet or dry these regions in Italy are. So we see blue, it's more wet, brown, it's more dry on average over a 30-year period from 1961 to 1990. And then on the right side, we see the 2011 population density for Italy. And so we can simply ask the question, are people living where there's the most water available? No, of course not. People tend to live wherever they want. And then sometimes we have similar issues with a lot of people living, but not enough water to support all of the demands that we have, agriculture, residential, industry.
Ed è la stessa cosa che noi vediamo riprodotta per il nostro paese in Italia, dove vediamo la disponibilità di acqua, quindi la capacità di rifornimento di acqua, e sulla destra invece vediamo la popolazione e vediamo che la densità maggiore della popolazione non corrisponde alla maggiore disponibilità di acqua. And next slide, please. And when we look globally, we really see a big global trend. Most people in the world now live in major cities. So the urban global population in 1970, about 37% of the people in the world lived in major cities. Then in 2010, we crossed the point, 50%. Now more than half the people in the world live in these big cities, and population is growing fast. We crossed 8 billion last year, population globally. Qui vediamo la crescita delle megalopoli, no? Delle popolazioni nelle megalopoli. Nel 1970 la popolazione delle città era del 37%, nel 2010 era del 53%, abbiamo superato quindi il 53% e questo addensamento non può che provocare delle crisi. Scusate l'integrazione, ma credo che fosse quello che voleva dire John. Yeah, next slide, please. So really, when we look globally, this is an article that was taken from the New York Times in 2019. About a quarter of humans, about a quarter of the world population, will be facing some kind of water crisis in the future. And when we see this map, we see the red areas. Those are the regions most likely to be affected by water crisis. Where I live in Southern California, Los Angeles is true. Also, you'll see Italy is red is true. These areas may all have water crisis. It's because the supply of water is going down with climate change, which we'll get into in a minute, and the population is rising, so the demand for water is changing. Un articolo del New York Times di qualche anno fa diceva che un quarto della popolazione umana affronta un'incombente crisi idrica, quindi sta affrontando una crisi idrica di proporzioni notevoli, perché se voi vedete la distribuzione, in questo caso delle colorazioni, c'è un incremento della popolazione e una riduzione della disponibilità di acqua dovuta ai cambiamenti climatici. Okay, so now we can talk specifically a little bit about global warming, the situation, and the risks becoming more dramatic in the future. So what are the causes of global warming? I think it's obvious, we all know, please advance, that the causes of global warming are politicians yelling at the planet and shooting fire out of their mouths. No, I'm just joking. This is just a joke, Sandro. The true cause of global warming. Yeah, go ahead, please. Sorry, I thought that you would say that Al Gore is the cause of global warming. Al Gore is the cause of global warming, exactly. If people know who he is, then yes, Al Gore is the cause of global warming. But the real cause, of course, is that we are increasing the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, like CO2. And when we look at this really old record from almost 1 million years ago, we see that the levels of greenhouse gases in the atmosphere today are more than they have ever been in the past 1 million years. Sì, noi vediamo questo diagramma di 800.000 anni fa ed ora la differenza della concentrazione di CO2, no? Per circa 800.000 anni è stata, come dire, un picco, ci sono state delle oscillazioni, ma se noi vediamo lo scatto che da qualche anno, dall'epoca industriale, insomma, ha preso l'aumento della CO2, del biossido di carbonio, e questo è impressionante. Ora siamo di sopra di questo dato che è di 411, siamo oltre i 415 PM parti per milione. Okay, these are actual images from NASA simulations, a computer simulation and observations of the sources of CO2 in the atmosphere. Wherever we see red and orange, these are fires that are burning and releasing CO2 in the atmosphere. As you see, it circulates around the planet. And whenever we see blue, this is CO2 coming out of big cities like cars and industrial plants and things like this. This is for a single day in 2006. Oh, no, sorry, 3 days in 2006, sorry. Ok, qui vediamo
Qui noi vediamo quelle che sono le cause del riscaldamento delle emissioni di CO2, quelle rosse dovute alla combustione, quelle blu invece dovute all'attività umana delle megalopoli. E questo solo in 3 giorni del 2006. And so something that we do as scientists is we try to estimate what the different causes of increase in greenhouse gas are and add them all together to be sure that they add up to the observed warming that we see on the planet. And this is a way to verify that the Earth is changing in the way that we expect that it should change. Allora, qui ci sono diverse cause che possono provocare il riscaldamento climatico. Alcune addirittura tendono a diminuirlo, ma quello che noi vediamo come fattore complessivo è il fattore umano. E queste modellazioni vanno poi a coprire, a verificare ciò che si è verificato nella realtà. Quindi il modello tende a chiarire la realtà. Vabbè. Next slide, please. When we look specifically at the results, the changes that we have seen already and changes we will be seeing in the future for Europe, this is a map on the top of the number of hot days per year. So this is days above 35 degrees Celsius. And we can see for a country like Italy that in the future, like by the year 2100, the days per year will exceed 50 that are above this 35 degrees Celsius. E qui vediamo quelle che sono le proiezioni delle temperature, no? Per quel che riguarda l'intera Europa, in particolare per l'Italia. E noi vediamo anche le proiezioni dei cambiamenti delle precipitazioni annuali, sia per quel che riguarda l'Europa che per quel che riguarda l'Italia. In particolare le proiezioni dal 2071 al 2100, vediamo che le precipitazioni sia annuali che quelle estive tendono a calare violentemente. And looking on, sorry, a previous slide still. Looking on the bottom, these changes in temperature will also cause changes in the amount of precipitation, so the amount of rain falling. By the end of the century, there's some reduction in the annual amount of precipitation, but specifically in the summer, when it's most hot, this is when we'll see the biggest reduction in precipitation. Sì, le diminuzioni delle precipitazioni saranno annuali, ma in particolare d'estate, vedete nel diagramma rosso a destra, che coinvolge anche l'Italia, quindi l'intera Europa, saranno particolarmente gravi. Okay, next slide. So these changes in precipitation will cause changes in the water available, and rivers and streams and soils, which will affect the ability to grow produce, to grow agriculture. And we see reductions of 5 to 15% in agriculture through parts of Europe, Southern Europe and Italy in the future, which is very significant for society. Sì, anche qui noi vediamo una riduzione della disponibilità di acqua per l'irrigazione nelle regioni mediterranee tra il 71, quindi sono proiezioni, il 2100, in particolare anche per l'Italia, dal 5 al 15% è prevista questa riduzione, che non è And our next slide just gives us a general sense of what the economic impacts will be across Europe of global warming. Wherever we see red or dark red, that means there can be severe economic impacts that build on top of the environmental impacts that we expect. E qui vediamo quelli che sono gli impatti, sempre come proiezione, gli impatti sui cambiamenti climatici e gli impatti anche dei cambiamenti climatici a livello economico, quindi impatti ambientali a sinistra, impatti economici dei cambiamenti climatici a destra. La cosa curiosa è che, per esempio, questo lo aggiungo io, ma lo dirò, che per esempio le regioni settentrionali, tipo la Svezia, la Norvegia e la Finlandia, trarranno un impatto altamente positivo. John, I added that Sweden, Norway, and they will have a very good economical impact. The benefits, yes. A great benefit. Yes. So I don't know. We don't know if they are really contrasting
climate change. Right. Yeah, there's strange things happening, like the opening of the Arctic sea ice, so that there's more shipping pathways in the north and things like this with economic benefits. Yeah. It's a disaster for the world, but economic benefit for some nation. Yes, yeah, really, so many people will suffer and very few will benefit. So then what do we do at NASA? This is what I would like to talk about. How do we help these problems, and how do we try to make a difference in the world? Next slide. This is... Sorry, ecco cosa facciamo nella NASA, no? Yeah. So this is a map of all of the Earth science missions we have currently in space. And sometimes I tell people we're kind of like doctors for the planet Earth. And just like a doctor might listen to your heart with one instrument, or they might look in your ear with a different instrument, we have different instruments in space that give us different vital signs for the planet Earth. Ora, così come un dottore usa determinati strumenti per sentire quelle che sono le particolarità del corpo, così la NASA usa determinati satelliti per informare, per avere informazioni su determinati aspetti della vita del pianeta. And next slide. And these are some of the data that we see, the types of data. We have information on the ocean, on the atmosphere, and on the land. Questo è un grafico molto bello e mostra le tipologie dei pianeti che danno informazione se è sull'atmosfera, sulla Terra, sull'oceano e così via. Questa è un'animazione di grande effetto, insomma. This is an animation of great effect. Very good animation, very important. Yeah. Beautiful, yeah. And next slide. So this is basically how science works. There's some phenomenon in nature, and forward, please. And then scientists examine that phenomenon in great detail. Slide. And then we describe how that phenomenon works in detail. And this goes into textbooks, and we help improve society's understanding of phenomena. Sì, quello che fa in pratica lo scienziato è di vedere un fenomeno, poi di analizzarlo bene, di descrivere questo tipo di fenomeno per aumentarne la comprensione. And so we do the same thing. Next slide, please. From space, where the Earth is the phenomenon that we're looking at, and our microscope is really the satellite that is up in space. And then we describe some process on the Earth and how it works for everyone to understand better. È quello che facciamo noi dallo spazio con un microscopio particolare messo nello spazio stesso, e noi andiamo ad analizzare i vari fenomeni con questi strumenti. Great. And sometimes we find something that interests us. Sometimes we find something that surprises us. Sometimes we find something that shocks us. Sometimes we find something that we've never seen before. But the truth is, this entire practice really makes us happy. As scientists, this is what we love, is seeing something that no one ever understood before. Sì, è molto curiosa questa utilizzazione di famosi attori. You use famous actor to express the joy, the surprise of the scientist. Yeah. E conosciamo bene, we know very well these actors. Ok, va bene, era per esprimere quello che prova lo scienziato, no? A volte trovano delle cose che li fanno sorprendere, a volte che li fanno meravigliare all'eccesso, a volte scioccare e così via. Ma alla fine quello che si ha è una migliore comprensione del sistema. Great. Now I will specifically talk about a mission that's used for water, and the name of the mission is GRACE, and I will describe what that means in a moment. Sì, la missione GRACE è una missione famosa che è in atto dal 2002. Yeah. It's So GRACE. the idea of hydrology and the study of water actually is very simple. It's that when we have rain, we have more water, and there's more water in rivers and streams and soils. The challenge in hydrology is we don't have enough observations. It's very hard to go out and take measurements. And a lot of what happens in hydrology actually happens beneath the surface of the land at depth in groundwater. So it's very hard for the naked eye to see what's happening underneath. Sì, allora l'idrologia può essere anche molto semplice, no? Là dove piove di più c'è più acqua, ma il problema è che l'acqua poi finisce sottoterra e dove non abbiamo dati per poter investigare, lì diventa molto difficile studiarlo. Allora noi ricorriamo ai satelliti che ci possono dare una grande mano.
Next slide, please. So we have kind of this complicated idea of gravity when we think of the work of Albert Einstein or Stephen Hawking and the way that gravity changes the way that the universe works. But also there's a very simple idea of gravity, slide please, which is that Sorry, Justin. Yeah. Dice John che in genere noi abbiamo un'idea molto complicata della gravità. I think it's very complex, the gravity. It is very complicated. perché è legata all'idea di Einstein e anche di Stephen Hawking, ma dice c'è anche una possibilità di vederla in modo molto semplice. But the simple idea of gravity, that when something has more mass, it has more weight, this is easy for everyone to understand, right? Sì, là dove c'è più materie, più peso. So this is the law of universal gravitation. It's a very beautiful and elegant law, which just says that for one mass and another mass, advance please, that the one mass is an apple, another mass is an apple, and that the force of gravity between them is proportional to the square of the distance between the two. So just say for any two objects, there is a force of gravity between them. Si dice che questa è la famosa, elegante versione della legge di gravità che dice che tra due corpi, una mela e un'altra mela, questa volta informatica, esiste una legge che deriva dal prodotto delle due masse fratto la distanza al quadrato per la legge di gravità. Yeah, thank you, Sandro. So advancing, this same thing is true for the Earth, that between each of us and the Earth, there is a force of gravity, and that force of gravity is dominated really by the mass of the Earth and then the distance to that object. Sandro, you're muted. In questo caso la legge di gravità è determinata dalla Terra, è dominata dalla Terra, e il valore di G vale 9,822 metri su secondo quadrato. Yeah. Okay, e questo all'equatore invece vale 9,78 metri su secondo quadrato. Yeah, next slide, please. Previous slide, please. Sorry, let's go back. Quella precedente, Chiara. Chiara, per cortesia la... Okay, it's stuck. All right. Yeah, Thank you. Thank you. So what NASA decided to do is invent a satellite mission that really measures changes in gravity all around the world. And the name of this mission is GRACE, or Gravity Recovery and Climate Experiment. E la NASA ha preparato questo... What did you say, please? The satellites to measure changes in gravity. Ah sì, sorry. Yeah, allora hanno preparato questi satelliti per misurare il cambiamento della gravità. Il nome di questo satellite è GRACE, in realtà sono due satelliti. L'acronimo deriva da recupero della gravità per esperimenti sul clima. Perfect. Next slide, please. So this is a video of how the satellites work. In the previous picture, you could see the satellites are about the size of a small car. I satelliti hanno le dimensioni di piccole automobili. And as they go around the Earth, they get affected and pulled by different forces of gravity around the planet, which changes the distance between the two satellites. E quando loro navigano nel pianeta sono attratti proprio dalla gravità, differenti forze di gravità, e che tendono a cambiare la loro posizione. So these maps are maps of how strong the gravity is on different places on the Earth, and we make these maps every month. E questa mappa dimostra come la differenza di gravità nelle diverse parti del pianeta, e alla NASA fanno una mappa di questo tipo ogni mese. Water is this one thing that is really heavy enough and it moves fast enough to cause big changes in gravity.
l'acqua è una grande cosa che si muove e determina grandi cambiamenti della gravità. Yeah. Okay, and next slide, please. I see. Maybe this one's stuck with the movie. Okay, so this is a paper we published in 2018, and really it shows almost 20 years of gravity changes around the world that are caused by water. Allora, questa è una mappa di 20 anni ed è uno studio che ha fatto John insieme ad altri ricercatori e che mostra il cambiamento di gravità nel giro di 20 anni. Places where we see red means there's less water over the past 20 years, like we see the melting ice sheets, Greenland and Antarctica, and glaciers melting as well. But some places are blue, which means they have more water, like the Amazon or the low latitudes. Questa è una carta che mostra là dove c'è il rosso la diminuzione dell'acqua, ma altre zone invece dove c'è più acqua, come l'Amazzonia ed altre parti del pianeta. Vedete in Africa oppure nel sud-est asiatico. Okay. Next slide, please. This movie is going to show an animation of, it's not starting, maybe we have to press play. Yes, there we go, thank you. Of extreme events in water. So we think of extreme events, a flood when too much water, or a drought when there's not enough water. Sandro, okay. Questa è una mappa animata che mostra quelli che sono eventi estremi dove c'era parecchia acqua oppure c'erano grandi momenti di siccità, quindi grandi siccità e grandi fenomeni di precipitazioni. Over the past 20 years, with the increase in global temperatures, global warming, we see that there is more flood events and drought events, but also they're getting stronger, more intense. Sì, non solo col cambiamento climatico noi vediamo che ci sono più eventi, ma diventano sempre più estremi. Okay, then next slide, please. We get to the specific topic of groundwater and how important that is for societies around the world. So, as I said earlier, groundwater represents about 96% of the liquid freshwater around the planet. It's the major source of water for over 2 billion people globally. It's responsible for about 45% of the agricultural irrigation globally. And it's responsible for 75% of the potable water in Italy, according to a UNESCO report. Grazie John per questo contributo. Thank you John for this contribution. We ask you to focus the presentation particularly in Italy because this is a great problem for us and I think for the entire world. Bene, quello che dice John è che c'era scritto qui, no? Le acque sotterranee rappresentano il 96% dell'acqua dolce non congelata a livello globale, è la maggior fonte di acqua per più di 2 miliardi di persone, forniscono circa il 45% di acqua per l'irrigazione a livello globale e le acque sotterranee in Italia alimentano circa il 75% dell'acqua potabile. Alcune delle più importanti reti di approvvigionamento idrico sono alimentate da sorgenti e questo lo sappiamo bene. È una riserva strategica l'acqua sotterranea in caso di siccità estrema. Great, thank you. Next slide, please. With these satellites, the gravity satellites, they're really special because we're actually able to see, because of the changing water underground, the changes in the gravity of the Earth, and we can measure changes in groundwater, subterranean water. Ecco, credo che una grande informazione ci arriva stasera è che il cambiamento di gravità, il cambio di gravità ci dà informazioni sul cambio della presenza di acqua nel sotterraneo. Ecco, questa è una cosa da tenere in mente e che viene sfruttata a livello scientifico per determinare quello che sono le variazioni dell'acqua sotterranea nelle varie parti del pianeta. Qui vediamo quella, credo che sia in California.
Yeah, so we did a study of 37 of the world's biggest aquifers around the world, and we found about a third of them, about 13, are declining really fast, and it's not good for the future. At some point, they will run out of water. Hanno studiato 37 acquiferi ed hanno trovato che almeno 15 di loro hanno determinato, cioè sono stati almeno per 15 di loro si è verificato un calo, un declino della quantità di acqua difficilmente recuperabile. Next slide, please. So zooming in a bit on California, we have big problems because every time we have a drought, a lot of farmers that exist in this region in the middle of California called the Central Valley, they pump more water during drought. So it causes a long-term decrease in the groundwater. In California hanno un grandissimo problema perché hanno siccità, ma gli agricoltori della Central Valley estraggono sempre più acqua, determinando quindi un aggravamento del problema. Next slide, please. I think we can press play also on this movie or advance. This shows the GRACE data over about 20 years for California. When we see blue on the map, it means wetter. When we see red on the map, it means drier. Over the entire record of GRACE, we see this up and down, but we also see a long-term decline in the amount of water. Lo vediamo in California perché vediamo l'aumento e la diminuzione, ma il trend complessivo è quello della diminuzione della disponibilità di stoccaggio dell'acqua disponibile. Actually, this last winter, we had our wettest winter in the past 50 years. And so that's why we see this big increase at the end of the record. But still, it doesn't bring us back up to the highs that we had before. It's still, even though it's the wettest winter we had in 50 years, we still see the long-term decline. Sandro, you're muted still. Sorry. Okay. So these are results for Southern Europe, including Italy, where the GRACE data have been used to map out the changes in the aquifers here. So on the left side is just a map of where the aquifers exist. So in Northern Italy, we have a porous aquifer region shown in blue, and there's some other confined aquifers shown in green. And on the right side, we see the changes in water in millimeters per year through these regions. So for central to northern Italy, especially, we see those red colors, which means there's been a decline in the amount of groundwater stored. Qui vediamo la stessa cosa, nel senso che anche qui vediamo che ci sono degli acquiferi, in particolare nell'Italia del Nord, che sono molto consistenti, ma comunque sono sottoposti a una diminuzione che si misura in millimetri anno e che vale là nelle zone più scure dai 27 ai 30 o nelle zone un po' più chiare da 9 a 12. Queste sono integrazioni che faccio io per spiegare il senso dei diagrammi. Great. So now some conclusions, and next slide, just to say that, you know, the idea from NASA is we cannot make good decisions as society unless we have good information. We need information to make decisions. L'idea di NASA è noi non possiamo prendere buone decisioni se non abbiamo buone informazioni, quindi dobbiamo raccogliere buone informazioni per poter prendere buone decisioni. And now we have more observations about the water and water cycle on the planet than we ever had at any time in the history of humankind. So, any time in history. E ora noi abbiamo una marea di informazioni che non abbiamo mai avuto nella storia dell'umanità. And that it means that we can have good decisions. Yeah, this is so. Cioè gli ho chiesto se questo basta per avere buone decisioni, perché non mi pare che dopo Parigi siano arrivate buone decisioni. Okay. So Sandro, I can explain to you and maybe you can understand. At NASA, we are a scientific organization
we are not allowed to make any decisions. We just report, and then someone has to make decisions. But I think as long as people have more information, then they can fight for decisions if they. Yeah, that's good. That's okay. That's okay. That's a good point of view. Okay. And next slide, please. So I think that's it. I just have the summary here. Essentially, water is very important. Globally, water is distributed in different regions. Some of those regions are drier, some are wetter, and it's changing with climate change. Really, now we have so much information. We have enough information to make good decisions, but there has to be a political will to make good decisions for water and the future. E questo è il sommario, sono le conclusioni. La terra dell'acqua dolce è limitata, le interazioni tra il cambiamento climatico e la crescita della popolazione sono importanti da capire e sempre più importanti, aggiungo io, da capire. Globalmente la distribuzione dell'acqua ai continenti sta cambiando e questo è difficile da quantificare, però bisogna studiare per avere, come diceva prima John, buone informazioni. E le osservazioni satellitari insieme alle osservazioni in situ, quindi sul terreno, e i modelli computerizzati, ci forniscono un modo per monitorare e prevedere i futuri cambiamenti nella distribuzione dell'acqua sul pianeta. La NASA offre una serie di set di dati che possono essere utilizzati per monitorare il nostro paesaggio acquatico in evoluzione. Great. Thank you, Sandro. So that's it for me. And I just have my email here. If some people have more questions or they want to email, they can feel free to do this. Oh, thank you to you, John. Thank you to you, because this is an inspiring presentation, really an inspiring presentation. Ho detto a John che lo ringraziamo molto perché questa è stata una presentazione che ci ha ispirato in modo particolare. Ora, se c'è qualcuno che ha qualche domanda dal pubblico, altrimenti liberiamo John, che è stato di una grande disponibilità. Eccomi, sono tornata. Sì, ci sono alcune domande e ve le riporto io. Chiedono, c'è una stima annuale della perdita della massa di ghiaccio della Terra? There is an estimate of the loss of the ice in a year for the Earth. Oh, sorry, is this a question? Oh, sorry. Oh, yeah, the question is, there is an estimate of the loss of the ice Yeah. year per year. Is there an estimate of the ice loss? Yes. Yeah. So yes, so the land everywhere on the world, there's glaciers, places like the Alps or the Himalayas, right? They're losing mass and it's melting and it goes into the ocean. But also the ice sheets are big ones like Greenland and Antarctica. It's melting and go to the ocean. So really one of the major causes of the sea level rise, about 1/3 of sea level rise is due to ice mass loss, ice melting into the ocean. It's a very important part of the equation. Yeah. And sorry. So dice John che sì, c'è una perdita per quel che riguarda i ghiacciai delle Alpi o anche dell'Himalaya, ma soprattutto per quel che riguarda la Groenlandia e un'altra posizione che adesso non ho colto, e questo sono soprattutto sono i ghiacciai sulla terraferma che vanno a determinare quello che è l'innalzamento del livello dell'acqua. John, but they wanted to know the estimate in terms of weight, I think. Okay, so I can give you a number. So it's about 1 millimeter per year of sea level rise. So if you take 1 millimeter and you have 1 millimeter of sea level per year. Dice che perdono 1 millimetro di livello di acqua all'anno dell'oceano, quindi sul pianeta. Quindi questa è la perdita stimabile di ghiaccio ogni anno. So you can, sorry, Sandro, so you can take this millimeter and multiply by the area of the global ocean, and then you have a volume of water. So, ecco, anche questa è un'informazione che ci mancava. Thank you, because this is an information that we hadn't. So, se vogliamo calcolare la quantità di ghiaccio che si perde, qui che si fonde, non si scioglie, il ghiaccio non si scioglie, il ghiaccio si fonde, il ghiaccio fonde,
perché passa dallo stato solido allo stato liquido. Sorry, I was a teacher, so Yeah. I have to specify, Yes, that of course. glass is melting, ice is melting. So dice che per avere il calcolo della quantità, quindi della quantità del volume, della massa e del volume, della massa di ghiaccio che si fonde ogni anno, basta moltiplicare 1 millimetro per la superficie del pianeta. Quindi salta fuori una massa spaventosa. Abbiamo anche altre domande. Una di queste dice se la desalinazione non può essere un aiuto al nostro bisogno crescente di acqua dolce. La desalinazione vuol dire... Sì, meno sale nell'acqua, immagino. Sandro, sei muto, però. Non ho capito, ma intendono il processo di osmosi acquatica, cioè di osmosi nel senso di desalinizzare l'acqua del mare? È questo che si intende? No, non lo so. O il fatto che il ghiaccio si sciolga e quindi ci sia diluisca meno l'acqua del mare? esatto. There is Non lo so. a questionable question because somebody is asking that if the possibility to take salts from the seawater is a possibility to have more water, more fresh water. Yes, of course. This is a very good question because this desalination is already happening everywhere around the world. It's really growing. In California, we have right now maybe 19 desalination plants that are at some stage of permitting or constructing. They're building them now for the future. In California dice che sì, è una buona questione perché si sta diffondendo sempre di più. In California hanno 19 o 99? 19 impianti di desalinizzazione in costruzione o in progettazione. But Sandro, the thing is that each desalination plant, it costs about $1 billion to construct. And it produces a waste product, which is not just salt, but all of the disgusting things in the ocean that you do not want to touch or eat or drink. And where do we put this waste product? It becomes so toxic. It's toxic waste. It's almost like nuclear waste. They need to bury it somewhere. It really changes the price of water because it makes water so much more expensive. Sandro, sei sempre Questa è un'altra questione estremamente importante perché dice John, attenzione perché il desalinizzatore produce anche dei waste, cioè dei rifiuti che non si possono rigettare nell'oceano perché sono estremamente tossici. E questo rende il costo dei desalinizzatori e la gestione dei desalinizzatori estremamente alta. E fai il paragone con i rifiuti nucleari, no? Non sai dove buttare sta roba. Quindi sì, tu produci dell'acqua pulita dal mare, ma al tempo stesso produci dei rifiuti che non riesci a stoccare. Okay. John, now I will show you a question that is in English so you can read. Can you see? Yes, I see that. Okay. What is the role of AI in modeling underground water levels? Is AI applied to these studies? This is a good question. I think across the earth sciences, many more scientists are using AI and machine learning techniques to try to do modeling of the most complex natural phenomenon on the earth. I can say like that. Dice che è sempre crescente il numero di scienziati che usano l'intelligenza artificiale per modellare, per creare dei modelli che siano sempre più efficaci e efficienti nella interpretazione del reale. The first problem for scientists, and the reason that many scientists do not like machine learning or AI, is because sometimes the AI can give us an answer that is not a physically accurate answer. It can just invent something that is not real on the ground.
And so sometimes we're a little bit scared about using the AI also. E dice che a volte, insomma, è un problema per gli scienziati perché l'intelligenza artificiale o il machine learning non ti offrono delle soluzioni che non sono come dire, fuori dalla realtà, e quindi sono dei distrattori, insomma. Ecco, quindi devono stare molto attenti. Yeah, very controversial topic right now, actually. Controverso, sì, è una questione molto controversa. Yeah. A questo proposito mi aggancio per ricordare che domani sera avremo 2 appuntamenti che sono basati appunto sull'intelligenza artificiale. Uno parlerà appunto di intelligenza artificiale a tutto tondo tra rischi e opportunità, e l'altro invece è specifico applicato ai sistemi agricoli locali, come possono essere anche quelli nostrano o mantovano, ecco. Chiara is telling that tomorrow during the Science Festival there will be 2 appointments concerning the artificial intelligence. Okay, excellent. Yeah, one is talking about the theory and something like that about artificial intelligence. The other is applied to agriculture and the agriculture system. So very based on locally situation. Yeah, okay, great. Local situation. Very interesting, very interesting. Leggendo gli altri commenti che sono apparsi, l'interesse verso questo argomento è molto alto, e insomma le informazioni è tutto molto interessante. Adesso faccio io una domanda: ci sono delle azioni... Scusa un attimo. Vai. Sandro, sei muto. Chiara is telling that the other comments are very positive. Okay. Your theme, your topic is very interesting. Okay. So they are very satisfied. Thank you very much for that. But Chiara has got a question. Sure. Ok, alla NASA non prendete decisioni, però ci sono delle azioni consigliate per migliorare la situazione? You don't take decision at NASA, but can you suggest action to improve the situation? Yeah, so what we try to do at NASA is we give maybe a couple of alternatives for the future, and then we say, this will be the result of this choice, this will be the result of this choice. But beyond that, we cannot recommend a choice. We can just say, this will be the result of the choice, and try to make the message clear. I mean, for water, for instance, there are many alternatives to the intelligent use of water. So things like smart agriculture, smart irrigation, growing the right crops in the right places at the right time of year. There's more ways to be efficient with water than we currently use. So things like this, we can give some estimates of how those decisions might make an impact. Sì, penso che abbiate capito, no? Cioè loro non possono avere decisioni, offrono due alternative, dicono possono essere questa oppure si può utilizzare questa, e in ogni caso dice ci sono molte possibilità di usare per esempio l'intelligenza artificiale nell'agricoltura, no? Con la smart agriculture, insomma, ed è quello l'argomento proprio di cui si parlerà domani sera. E un'ultima cosa, un'altra domanda chiede invece: noi comuni cittadini possiamo fare qualcosa? Yes. Another question is we as citizens, what can we do? Because always we say, well, it's fault of the government, it's fault of the big city, it's Soros' fault, no? But what can we do? What can we do? But we can do something. Really, we can do many things. Yes, really the best thing is just to have some awareness of these issues. So even when you talk to your friends, or you have dinner with your family, or you know, if you say something on social media, like a posting, just having this conversation with enough people, it raises the awareness, it raises the education, it raises our ability to just be aware of these issues, and that's the most important thing moving into the future. Sì, dice solo avere la consapevolezza è già una grande cosa, no? Quando si parla con gli amici, quando si parla a casa, no? Quando si usano i social, quando si posta qualcosa,
di positivo, già questa è un'azione che può creare e allargare la consapevolezza. Quindi questo noi possiamo fare anche molte altre cose, ma questo non è oggetto della nostra discussione. Va bene, possiamo concludere, Chiara? Sì. Io direi di sì, al momento non vedo altre domande. Bene. Io John, prego. ringrazio John. tantissimo John, thank you for being here with us, and it's a great honor. Of course. My pleasure. Okay. John, it's been really a great pleasure for us, a great honor too, and very good question and a very good presentation. Thank you very much, and good luck for your work. Thank you. Io ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito online o che sono in presenza al Piazza Lunga, spero di vedervi nelle prossime sere e grazie davvero perché ogni anno riusciamo a fare un passettino avanti con questo festival e ce lo consentite anche voi, quindi grazie. Buona serata a tutti. Ciao. Thank you. See you later. Thank you. Italy. See you in Italy. See you.